Taas mennään. Tervetuloa uuden Lapajäähän jakson pariin. Tänään palataan jälleen oikeiden asioiden äärelle, sillä on vuorossa vuoden 2024 ensimmäinen Podiaadin tähdistökentällinen ja tammikuun pelaajankin osalta tilanne tiivistyy ja vielä on muutama matsi jäljellä pelaajilla sekä itselläni aikaa vaikuttaa kyseisen tunnustuksen kohtaloon, mutta se ei tosiaan vielä ratkea tässä lähetyksessä, vaan vasta itse asiassa tuossa ensi viikolla. Ja siitä sitten syntyy tuotosta ja tuotetta Lapajäähän Instagramiin ainakin, mitä voitte tekin käydä seuraamassa. Se löytyy kyseisestä palvelusta ihan podcastin omalla nimellä. Siellä on aktiivinen yhteisö keskustelemassa ja höpöttämässä naisten lätkästä. Ei muuta kuin sinne sankoin joukoin ja ottamaan selvää, että mistä tässä hommassa on tarkemmin kyse. Tässä jaksossa on tarkemmin kyse siitä, että palataan muun muassa tyttöjen MM-kisatunnelmiin. Kisathan sinne päättyi Yhdysvaltojen käytännössä yllätyksettömään mestaruuteen, mutta se suuri yllätys kisoissa oli Tšekin hopea, josta meille saapuu kertomaan joukkueen puolustaja ja entinen rokilainen Lucie Velinská. Ei muuta kuin tervetuloa matkaan taas mukaan. Katsotaan, mitä tämänkertainen jakso tuo tullessa. Lapa jäähän. Naisten jääkiekon erikoispodcast. Juontajana Lassi Seppä. Tyttöjen MM-kisat päättyi toden totta yhdysvaltalaisjuhliin, mutta eipä taaskaan ollut pohjois-amerikkalaisfinaalia, koska Tšekki meni ja pudotti Kanadan pronssiottelun välierässä. Ja oikeastaan itse asiassa teki historiaa, sillä Tšekki ei ole koskaan aikaisemmin tyttöjen MM-finaalissa esiintynyt. Tietysti pataan tuli sitten siinä matsissa, ei samalla tavalla kuin Ruotsille vuotta aikaisemmin, Kanadaa vastaan 10-0. Ja Tšekki pystyi itse asiassa laittamaan hyvinkin kampoihin Yhdysvalloille, että sinänsä saappaat jalassa kaatui siinä, ja tämä on tietysti päällimmäisenä ainakin itsellä mielessä noista kisoista. Näin suomalaislasien läpi katsottuna, niin turnaus oli ihan ok suoritus, ei tietenkään nappisuoritus, kun mitali jäi uupumaan. Olkoonkin, että tässä saattoi pikkusen vaikuttaa se, että mitalin nälkäinen Kanada oli lopulta vasta se pronssiottelussa, että jos siinä olisi ollut sitten tappion kokenut Tšekki, niin saataisiin puhua eri jutuista, mutta ihan ok turnaus, semmoinen 7,5 vanhanaikaisella kouluarvosanalla, jos lähdettäisiin heittämään. Emma Luoman historiallinen pistetehtäily tietysti ensimmäisenä mielessä. Nuorten esiin marssi ja Tapanin johdolla loistava osoitus siitä, että tulevaisuutta on mietitty ja sinne riittää pelaajia myös jatkossa. Pohjois-amerikkalaisten ylivoima tietysti vähän syö turnauksen kiinnostavuutta, mutta tässä on kuitenkin muutaman vuoden ajan ollut havaittavissa se, että hekin on horjutettavissa. Nyt kun on kahdessa edellisessä turnauksessa ollut eurooppalaisväriä myös finaalissa, niin se on ollut tietysti hieno nähdä, vaikka myös sitten moniottelu niin alkusarjoissa kuin pudotuspelivaiheessa on päättynyt sitten suurinumeroisesti Kanadalle tai Yhdysvalloille, niin yhtä kaikki. Ehkä tässä on pientä valo nähtävissä tunnelin päässä. Mutta erityisesti tosiaan valoa on tunnelin päässä nähtävissä Tšekin joukkueessa sekä tyttöjen että sitten myös naisten joukkueessa, johon nämä nyt tyttöjen joukkueessa urotekoja tehneet muun muassa Adela Shapovalivova ja Teresa Blozova ovat jo päässeet näyttämään osaamistaan, joten siinä on hyvä jatkuma rakentumassa, mistä esimerkiksi Suomi voisi ottaa sillä mallia, että voisi jonkun opintomatkan vaikka tehdä sinne Tšekkiin, että mitä siellä tehdään paremmin kuin täällä meillä, kun siellä kuitenkin tulosta on nyt tehty sekä naisissa että tytöissä parina vuonna paremmin kuin meikäläiset, vaikka marginaalit on tietysti pienet ja yksi ottelu yleensä ratkaisee näissä turnaushommissa sen, että mikä on lopputulema, mutta kuitenkin Tšekki tällä hetkellä porskuttaa vahvasti positiivisissa sävelissä ja Suomi ehkä vähän junnaa paikallaan. Ei nyt ennen, varmaan niitäkin tahoja löytyy, jotka olisi manaamassa suomalaisen nais- ja tyttökiekkoilun alimpaan kellarikerrokseen, mutta itse mä en siihen lähde, mutta
se on tunnustettava ja tiedostettava, että jotain tarvii tehdä, että pysytään kansainvälisessä kilpailussa mukana. Ruotsi tekee hyvää työtä, Sveitsi tekee hyvää työtä, ja sitten tämä vielä nämä pohjois-amerikkalaismöröt, niin soppa on valmis. Kohta ei välttämättä olla heittämällä edes 4 joukossa, jos nytkään oltiin heittämällä. Slovakia-peli tietysti numerollisesti tasaisena pysyi loppuun asti, vaikka Suomesta peliä veikin. Mutta otetaan Lucie Velinská linjoille ja muistellaan vähän, että mitä tuo Tšekin porukka teki Tšukin kisoissa ja miltä se historian tekeminen oikein tuntui. Hello, Lucie, and welcome to Lapa Jäähän podcast. Hello. How are you doing? I'm good. I'm just a little bit tired still because I arrived to Canada 2 days ago actually, and it was late, and yeah, the jet lag is still going, but I'm good. Oh, that's great to hear. We'll talk about Canada a little later. That's obviously far away, and so is Winnipeg, which is actually one of the 2 Canadian cities I'm familiar with, but that's also a topic for a little later. But of course, obviously, the first and the most important thing I wanted to talk about with you is that what Team Czechia made happen in the under 18 Women's World Championships in Zug, Switzerland, some time ago. So, of course, congratulations on that huge silver medal. How are you feeling yourself, and what kind of top of mind memories are you having at this point after the tournament? Thank you so much. And yeah, it's still unbelievable. It was an amazing experience, and we are so glad that we could make it happen with our team. And like you said, we made a part of the history because our first ever silver medal in women's national team. So yeah, it was huge, and we were so glad even that we lost in the finals with the US. We shaken that after, and we celebrated a lot with the girls, coaches, and all of the staff members. So it was a lot of fun too. Amazing, and you of course played a great tournament as a team, and even though you lost the final game, you put up a great battle in there, as we both remember, perhaps a year ago in Sweden, where was the previous tournament. The final game was kind of different. Of course, Sweden made their kind of huge campaign there and got the final spot, but of course we're kind of fueled out for the final against Canada then. But you guys put real effort against the US. Yes, we watched the last year finals, and it was huge for Canada. They're like playing awesome game. Sweden girls were like trying hard, but the Canadian girls were just like more levels higher, and it was so uneven. And I think our finals were more likely on both sides, but we all knew that we are out of our physical and mental force. But yeah, we tried hard even though, and it happened, and we're glad for the silver. So and here comes the plot twist, because as Sweden lost 10-0 to Canada a year ago, but there were plenty of those Canadian girls still in this year's team. And what did you do to them in the semifinal? So how did that happen? Because I think that was kind of the real deal of the tournament. That was the big thing. Yeah, I think we were just like so hyped that we can beat them, because the first game ended up 8-1 for Canada, but we knew that we played a really good game with them, and we were able to stay with them
at the one road for like almost 2.5 period. Then just unlucky goals went through our nets at the last period, but still the game was so good. And we knew that if we're gonna play them again and gonna prepare a little bit more, because it was the first game ever against Canada. Oh, yeah. So we knew that we can beat them if we're gonna work as a team and if we're gonna put 100% effort to every battle, every fight. And yeah, we just went confidently to be in the game with them, and yeah, we won. So it was an amazing feeling, and yeah. It surely was. Now let's get back to the current situation and the times we're at. Should we say that you kind of returned to the crime scene because you're actually right now in Canada, playing in the country that you actually beat in the semifinal? So let me ask you this. Of course, some of our listeners, or maybe even most of the listeners, might remember you from last year's from Naisten Liiga and Rocky. So how did you actually end up in Winnipeg, Canada? So basically what I wanted to change was my high school, because when I was in Finland, I had a long distance high school from Czech. So that wasn't that good as normal everyday walking to school. So I want to change to have school and hockey together. And I was searching up for some options with my agents, and there were like few options in the US, then few more in Canada, and at the end we chose this high school in Winnipeg, which met my needs. And now I'm playing this season here, studying school, and I like it here. It's really good to be part of the BH. Yeah, that's great to hear. Tell me and the audience a little bit about how is the league you're playing in, how is the team, what kind of players you have and so on, because honestly I have no clue about your league and the team that you're playing in. Okay, so our league is JWHL, which is half Canadian, half US game a league. So yeah, we're traveling a lot to the US too, which is obviously nice because US was always my dream to visit. So now I can see many places, and obviously also Canada is so pretty. So we also like went to Niagara Falls and stuff like that. But our league is really good, I would say. Like the level of the league is pretty nice, and it's fast. It's something different that I played before, so I really enjoy that. And also from one of the USA team, there were like 3 girls playing for the US U18 team, which is kind of interesting too, that I wasn't alone there. Oh, yeah, cool. From our league. And yeah, my teammates are amazing. As the personal side of them, as their like hockey player part of them. Yeah, every one of them are so good, and yeah, it's just I like it here. Yeah, that's awesome to hear. Of course, it's kind of funny that I've been to Canada once in my life. It was the summer of 22. I went to the men's or World Juniors under 20 World Championships in Edmonton. At first, I was the tournament there for Jatkoaika, the site I represent. And after the tournament, I got a chance to visit my family friends in actually Winnipeg. So I spent roughly a week in Winnipeg after the tournament. So of course, I want to ask you your opinion about the city of Winnipeg. And Malcolm and Jack, if you're listening, take this
seriously. So what's your opinion on Winnipeg? Winnipeg is pretty nice city, but like I'm glad that I'm in city because a lot of the schools are like out of nowhere, somewhere in the woods. But yeah, Winnipeg is it's kind of huge, but all of the Canadians says that it's a village for them because that's what I never get. But yeah, I like the hockey here. I went for a Jets game that was amazing too. I went for a Moose game, American Hockey League for Jets. That was also amazing, and the downtown is pretty nice too. So, yeah, I like the riverfront a lot. Yeah. Yeah. I haven't been there yet for skating on the river because when I was here before the Christmas, there was not that cold as it should be, which I was glad. But now there is kind of cold. But as I was 2 years in Finland, I kind of get used to it. Oh yeah. But yeah, basically, yeah, it's nice to be here, and I enjoy my time in Winnipeg. That's great to hear. Obviously, you're still a young player, as you're still kind of early stages of your career and even life. I just turned 31, so I can say that you're still early years of your life, into the old man. But I would like to hear of some of your kind of, if you have any like career dreams or even goals, if you have. Sure, I am now thinking about my next step in my hockey and also study career, which is going to university in USA and play NCAA Division 1 hockey there. So that will be for this whole year, I think, the main theme of my, I would say, life, because I have to like decide which schools I want to apply and kind of focus on that. So yeah, that's the main thing that I will be interested in. But then I would also like to get to women's national team once at least for some camp or tournament, but that will be, I think, second half of the year thing, so we will see how it goes. And yeah, that's for sure. You put some good statements on the juniors world championships for adults tournaments in the future, but we'll see how that goes. I think we still haven't talked enough about the tournament in Zug, so let's talk a little bit more about that. Tell me, what was the atmosphere going into the semifinal against Canada? Of course, like you kind of probably knew that it was going to be a huge challenge, and as you mentioned, you had of course the kind of belief in yourself that you could conquer the reigning champions. And how was it after the game, as the result was actually positive for you? It must have been like euphoric feeling. It was, like I said, it was amazing. Like, we firstly didn't even believe that we actually won that game. And like, one of the first thing that I did was that I went to see my parents, and then I called to my Canadian team here, and they were like, "Holy, what just happened? You're amazing, and we're so cheering for you, and that you beat Canada. That's awesome." So it was also nice from them that they were actually watching most of the games, and also my teachers in the school were watching, which was kind of
nice from them too. Didn't expect that at all, but yeah. And then with the girls, we were like celebrating too, because those moments don't happen every day. So we had to enjoy that excitement and yeah. Yeah. Obviously, when a sports team achieves something this big, there has to be a party, right? And of course, when it's like, adults sports in men's and even women's, at least as a Finn, I know how those parties go. But of course, as you are under 18, and at least if you did, don't tell it in the podcast because it gets actually public. But how did you celebrate the big victory? Because of course you couldn't do it in the most popular way, which is good, by the way, that people don't do that. Yeah, of course we did not, but yeah, firstly, as I said, we celebrated with our parents because, like, I would say all of the players from our team has parents on that game there, so it was Oh yeah. really nice. So we met with them and we celebrated at the rink firstly, and then actually they were drinking there, our parents. Everyone had champagne and beers, which was kind of funny. And then we had to go to hotel and we just celebrated after dinner, and then we had to go sleep because it was actually late and we had to prepare for other upcoming games. So the celebrating after semis were just like mostly at the at the hotel with girls, and the main celebrating was after the winning silver. So Yeah, of course, in sports, if you lose a game, it at first might feel like disappointing or sad or other negative kind of feelings. But how long did it take for you and your team to actually see the positives in even losing the final, but getting the silver medal? How long did it take to make the kind of achievement positive? I would say it wasn't actually that long to switch the mood. And even like when the game ended and then the medal ceremony was in progress, like I would say after that we just switch up our moods and we hyped each other to like what we did. We just win silver medal the first time ever, so we made history. It's awesome. Just don't be sad about it. Just we are close for the gold, but yeah, silver is still like amazing score, and we just switched the button and we were like, I would say, just celebrating from that point. And yeah, it was amazing. That's amazing spirit. And of course, when I think from my perspective, which is obviously kind of unnecessary in these circumstances, but still, as I was kind of in the arena in Östersund, Sweden, seeing your team play in that tournament as well, and back then your team had kind of different result, and I was interviewing some of your teammates back then, and I've been doing this journalist thing for almost 10 years now, and let me tell you, those moments were the most difficult ones I've ever had in the sport, and I've been everywhere. So like of course, as Czechia lost to Team Finland in Östersund in quarterfinals, so yeah, like we were so glad that we finally made through the quarterfinals, because it was last year was horrible with the quarterfinals. We were winning the game and then we lost at the end, which was the most like disappointing thing. And we are like so sad about it. So we wanted to finally change it. And also like the year before that, I wasn't in medicine.
the girls also didn't came through the quarterfinals, and they wanted the revenge 2 times more. So we finally made it happen, and yeah, that was awesome. That we could beat the Sweden. Oh yeah, based on my humble experience from these games now, let's say comparing these under 18 women's world championships and then to, let's say, men's and under 20s in men's side. I'm not saying they are not caring or they are like not showing emotions, but the emotion and kind of seriousness of how big the sport is for you guys in these tournaments and these moments, it's kind of shocking. It's hard to even realize before you see it, that how kind of big these moments are for you guys. Yeah, it's like how I said before, it's not happening every day, so I would say it's like lifetime memory experience. And yeah, it's amazing, the emotions that are going on the ice during the game, after the winning. It's just, yeah, unbelievable, and I couldn't even find any words for that. But yeah, it's really emotional, up and downs every time, and yeah, it's just I think like that's what makes sports great, the emotion. I think that's how it is. Yeah, I agree. Well, one question about your team chemistry. Obviously, it was great as you achieved such good result. But in your team, you had like stars like Teresa Blosova and Adela Shapovalova and so on. So of course you had like the leaders in the game. But how was kind of the locker room life and that kind of stuff in the team? How was the team chemistry? Okay, so the team chemistry this year was like amazing. I would say most of the girls were there like for the first time in the U18 national team. So they're younger too. And when I was at their like age, I was so scared, and I was scared to talk to all the girls. But these girls were like awesome with this, and they could adapt to our team, and we are like one big happy family. Yeah. And we just enjoy through the tournament and had the happy moments together, had the sad moments together, and we just went through as one big team. And yeah, it had positive reasons, and yeah. That's amazing. Obviously, as a Finn myself, I want kind of at least put up a topic here. Not sure what's your take on it, but of course, like recently in both women's and now under 18s, Czechia has been achieving better results than Finland. So let me ask you from, of course, your side as a Czech person. What do you think is that your kind of national teams and perhaps your hockey association and all those guys, what they're doing so well, so that those national teams are able to achieve things like this? I don't know if I can speak for our national ice hockey federation Yeah, and I stuff, think but it's a big question, but from your kind of perspective. From my perspective, the biggest thing is that if I would speak from our team, the biggest thing is that the girls mostly play in the US, Canada, Sweden now than it was before, when most of the girls were still playing in Czech with the boys. Yeah. So I would say this is the biggest thing, because they're collecting more experiences and stuff from those like rivalry teams, and it's just about their growth and then what they will bring to the team. So I would say this is like the main thing, that
almost like 3/4 of the girls are abroad playing already. And I would say even with the boys, it's the same. When the juniors under 20 was this year in Sweden, I think it was 18 boys playing in Canadian US leagues, and that's why we had those results, I would say. That's a good answer, actually, when you said it like that. Obviously, all the Finnish girls are playing in Finland, so maybe somebody could go a little adventure at some point, and see the world a little bit. I don't know. Maybe that's something to try. I also like didn't want it to look like Finnish league is bad, but I really liked my 2 years in Finland. I really enjoyed it there. But just for the player development, it's good to change the places and see like how many different options are in the world and in different states. And so I would say like this as the answer. That's very, very well said. A very good answer. And I think that makes people think and probably seek for different options. I don't know about these that much, but I'm not the one who plays hockey. So maybe some hockey players who hear this might start wondering and maybe try out something new. I don't know, but we will see. We will see. Yeah. Of course, now we're early in the year. The season is pretty much still on. Actually, kind of for the last question, what kind of remainder of the season are you expecting for yourself, and what kind of things in the season are you still waiting for? So I would say we are like excited to heading to playoffs for this year, which they're like we have playoffs in Boston in March, and that's the biggest part of our league here. So we're heading to win that, of course. We would like to. And then we have few more tournaments. This weekend we are going to Minneapolis, to University of Minnesota, to have some showcase. Then we are going to Washington, D.C. for a huge tournament that takes part there with US and Canadian best teams in our age group. And I would say that the biggest thing are the playoffs in Boston. So that's what I'm excited for. It is actually. It's a lot here for this season. That's great. Well, hey, that was all the questions. Thank you, Lucie, so much for coming to the podcast, and once again, huge congratulations on the big silver medal. Thank you so much, and thank you for having me here. Thank you, Lucie. Take care. Thank you. You too. Nyt on aika unohtaa, tai ainakin jättää tässä podcastille taakse tyttöjen MM Naisten Liigaan ja siihen, miten vuosi 2024 on alkanut kotimaisen pääsarjan tiimoilta. Ainakin kärkijoukkueet on pelannut kivasti ristiin sekä keskenään että myös tuloksellisesti, ja tämä tietysti lupaa hyvää vähintään välieristä eteenpäin loppukauden osalta. Ja onpa tässä muodostunut muun muassa HIFKin muutaman tappion myötä mielenkiintoiseksi seikaksi se, että kuka lopulta voittaa runkosarjan. Ei sillä, että sillä olisi lopulta suurempaa merkitystä, onko esimerkiksi HIFK 1, 2 vai 3, ja kuka on sitten HPK, Kiekko Espoo, ehkä Kalpa tyyppisesti, kuka on sitten muilla sijoilla, koska tämä nelikko suurella todennäköisyydellä on myös välierissä. Ilves siinä nyt tietysti, jos miettii tämän hetken sarjataulukkoa ja sieltä hakee perusteluita, niin Ilves saattaa haastaja olla, mutta tuo sitten loppukolmikko niin on
sitten aika niin kuin altavasta asemassa vastustajiaan vastaan riippumatta siitä, miten ne lopulta muotoutuu. Mutta Kalpa Ilves tietysti ihan matemaattisesti ajateltuna niin alkaa olla semmoinen ottelupari, mitä voi jo vähän puolivälierä kaavioihin hahmotella. Ja siitähän tulisi tietysti mielenkiintoinen kohtaaminen, mikä nyt Kalpalle todennäköisimmin kääntyy, mutta ehdottomasti Ilves siihen sarjaan potentiaalisena jatkoon menijänä myös lähtee. Joo. Muista asioista Tini ja Tapani debytoi Naisten Liigassa hienojen MM-debyyttien jälkeen, niin hieno nähdä, että hän tämmöisen pelin pelaamaan TPS-paidassa ja toivottavasti pelaa myös jatkossa näitä pelejä. Kehittää tietysti häntä myös varmasti jääkiekkoilijana, kun pääsee pelaamaan naisten kanssa jo varhain, vaikka tietysti muutenkin muissakin sarjoissa, esimerkiksi junnujen tai poikien tai muissa sarjoissa ihan vaan pelaaminen, niin totta kai sekin nyt varmasti kehittää, mutta Naisten liiga kuitenkin naisten lätkän osalta Suomessa se kovin taso, joten hienoa, että hän pääsee myös näissä peleissä esiintymään. No niin, onhan tietysti pakko puhua myös tästä tapahtumasta, mitä itse pääsin tuossa, tai ehkä jouduin todistamaan viime sunnuntaina, sikäli kun tätä tässä ilmestymisviikolla kuuntelette. Ilves kohtasi Rokin tosiaan 2 kertaa Tesomalla, ja jälkimmäinen matsi oli sitten Tupsukorville tilanteessa 10-1 viimeiselle minuutille tultaessa, ja hyökkäyspää aloituksessa sitten Ilves valmennus päätti ottaa aika lisän, ja Mario Voutilainen päävalmentaja perusteli sitten matsin jälkeen, että halusivat harjoitella vähän niin kuin, että millaisia kuvioita tässä kohtaa tämmöisessä tilanteessa voisi joukkue sitten heittää pöytään. Joo, ei mulla ole mitään syytä epäillä coach Voutilaisen näkemystä, ja totta kai kun kerran aikalisen saa 60 minuutin aikana milloin tahansa ottaa, niin totta kai sen silloin saa ottaa, se kiellettyä, mutta väkisinkin, että vaikka ei haluaisi ajatella ja näin, niin tulee pikkusen semmoinen ilkeilyn fiba siihen, että niin kuin, on se vähän vaikea nähdä, että miten tavallaan merkittävää harjoituksellista etua Ilves nyt tuosta sitten jatkoa ajatellen sai. Joo, tietysti kokemuksen ja näin, mutta sen arvokkuutta, ainakaan näin täältä omasta podcast-officesta, niin en pysty kauhean kauaskantoisesti näkemään, että siinä oli minun mielestäni hieman ikävä sivumaku siinä tempussa, mutta kuuluu toisaalta urheiluun myös tuommoinen psyykkinen peli, oli se sitä sitten oikeasti tai ei, mutta itse olisin ehkä jättänyt sen aikallisen tuossa kohtaa ottamatta. Jos peli olisi ollut jotain muuta, vaikka esimerkiksi Ilves olisi johtanut 1 maalilla, niin siinä kohtaa olisi ollut aivan eri tilanne, mutta kun johto oli 9 maalia ja peliaika on jäljellä muutamia kymmeniä sekunteja, niin ei. Muuten sitten tuo Ilves-Roki-ottelupari, että vaikka siinä nyt Ilves tietysti molempia matseja hallitsi mielimääriä mennä tullen, niin oli todella fyysistä peliä, ja torikokouksekin nähtiin varsinkin tässä sunnuntai-matsissa, mikä oli tietysti lämpöinen matsi noin niin kuin kauttaaltaan, niin pakko kyllä syttyä tämmöiselle pelille sarjassa, missä sinänsä ei taklata saa, mielestäni pitäisi saada, mutta kuitenkin tuli vähän torikokousta ja vähän välillä läikähti ylikin siinä. Annettiin puolin ja toisin vähän poikittaista mailalla tilanteiden jälkeen ja hierottiin vähän hanskaa naamaa ja muuta, niin tämmöiset tunteet mun mielestä on hienoa suolaa urheiluun, kuuluu siihen tietysti satuttaa, ei niin pidä ylenpalttisesti peliä edistäviä kontakteja ja fyysisyyttä pitää olla, se on ihan selvä. Ja ehkä tuomarin linjakin oli pikkusen siinä, että oliko tilanteiden tasalla, meni aika räikeitä keitä ohi puoli, jos toisin. Tietysti ei pidä liikaa yksittäisen tuomarin edisottamuksista tai johtopäätöksiä, mutta että jos olisi selkeämmät säännöt, esimerkiksi mitä se taklaaminen on ja saako sitä tehdä, niin voisi tuomarinkin homma helpottua, vaikka fyysisyys ja kontaktin kovuus hippasen verran lisääntyisivätkin, niin nyt kun ei saa taklata, niin se on aina yksittäisen tuomarin päätettävissä, että mikä nyt sitten on taklaus ja mikä törmäys ja mitä kiilaamisia näitä termejä nyt sitten tässä sääntöviidakossa tai säännöttömässä viidakossa on.
Aleksandra Matejčková tietysti on hänestä puhunut tässä podcastissa ja tuolla IG-puolella aiemminkin, mutta hänen pelaamista oli kyllä sillä hieno katsoa, että pelasi tietysti paljon ja oli monessa mukana niin hyökkäys- kuin puolustussuuntaan, niin hän pelasi siinä sääntöjen harmaalla alueella monesti ja todella kovaa nuoreksi pelaajaksi myöskin, niin mä tykkäsin hänen pelaamisestaan. En tietysti mahdollisesti ylilyönneistä, niin mä tykkään kenenkään muunkaan kohdalla. Mitään hirveän vakavaa ei päässyt sattumaan, se on tietysti tässä kohtaa mainittava, että ei nyt oteta ketään mittatikuksi, mutta semmoinen niin kova pelaaminen, kyllä mä siitä tykkään. Ja tunnehan on hyvästä tietysti, että kaikki se nyt tästä otteluparin ympäriltä on tullut mainittua, niin lähtökohtaisesti tykkään, että tuo puhetta ja semmoista niin pientä värinää sarjan ympärille, sehän on tietysti oikein hyvä homma ja saa ihmisiä kiinnostua ja osoittaa vähän niin omaa mieltään, ei nyt mielenosoituksellisesti, mutta ihan vaan niin tuomaan näkökulmia esiin siitä, että mihin suuntaan tätä sporttia tulisi kehittää ehkä. Seuraavaksi me kehitetään tätä podcast-jaksoa siihen suuntaan, että otetaan naftaliinista podiaadin tähdistökentälle. No niin, eiköhän jatketa eteenpäin. Kuten todettua, niin aika ristiin on mennyt pelit tässä tammikuun alkupuolella, ja se aiheutti ehkä pientä hankaluutta tähän podiaadin tähdistökentälliseen, mutta kyllähän siellä taas saatiin porukka kasaan. Aloitetaan tuttuun tavoin maalivahdeista, ja nimenomaan tällä kertaa maalivahdeista, koska en osannut päättää, ja otin tähän Kiekko Espoon kaksikon Tiia Pajarinen, Minni ja Druffa. Tiia Pajarinen pelasi nollapelin TPS vastaan, ja nollapeli on tietysti aina nollapeliä, hyvä peruste ottaa tämmöiselle listalle mukaan. Olkoonkin, että TPS nyt ei huippujoukkueisiin ehkä tässä sarjassa lukeudu, mutta yhtä kaikki hyvä suoritus Pajariselta. Ja Druffa sitten tietysti torjui joukkueelleen ison voiton HPK-pelistä. Ja tätä käytin perusteena nyt sitten siihen, että myös Druffa tulee tähän Pajarisen kaveriksi maalivahti-osastolle. Puolustajista Oona Koukkula HPK 4 peliin yhtä monta syöttöpistettä ja tietysti maajoukkueen porteilla olevalta pakilta niin sopii tehoja odottaa ja hyvää peliä, niin Koukkula on pistänyt näytöspöytään ja ansaitsee paikkansa tässä podien tähdistössä. Siihen viereen ennenkin näitä hommia hoitanut Mette Karru, 3 syöttöpistettä tarkkailujaksolla TPS:n takalinjoilta. Ja on tuossa nuoressa joukkueessa ottanut semmoisen kiekollisen puolustajan johtajan rooli, vaikka ehkä häneltä ei sitä tavallaan odotettukaan, tai ainakaan itse en osannut odottaa. Varmaan joukkueessa tiedetään paremmin, mutta hän on tehnyt tasasta jälkeen. Alkukaudella oli tietysti Nella Berg siinä hyvänä tukipilarina, mutta nyt kun Berg on ollut muissa ympyröissä, niin Karru on jatkanut hyvää tekemistä ja edelleen ansaitsee kyllä paikkansa tällä kertaa tässä listauksessa. Hyökkäykseen aloitetaan Kiekko Espoo Julia Shalinista 4 pelin 2+5. Että vaikka tietysti Kiekko Espoonkin matseissa oli vähän hajontaa tuloksen puolesta, niin Shalin on jatkanut hyvää tekemistä. Ennen kaikkea tuo syöttöpeli hänellä on maagista katsottavaa. Ja tietysti hyvällä liikkeellä, hyvien tilojen löytämisellä, niin pystyy sitä toteuttamaan ehdottomasti listalle. Mukaan myös Tilli Keränen toiseen laitaan. Saanut hyvää tehoilua aikaiseksi. Ehkä sanotaan hieman verkkaisemman alkukauden jälkeen tässä loppukaudesta on kyllä sitten saanut oikein kunnolla palkeet täysille ja 4 pelin 3+4. Hyvät tehot ja ehdottomasti on tärkeää Kalpan kannalta, että Keränen saa onnistumisia ennen pudotuspelejä. Tietysti siellä Elisa Holopainen on semmoinen pikku huijauskoodi, minkä heittää kentälle tarvittaessa, mutta Keränen tuo siihen semmoista kivaa lisää, mikä tietysti saattaa parantaa esimerkiksi Kalpan mestaruusmahdollisuuksia, koska heillä ehdottomasti sellaiset kuitenkin on. En tiedä sitten onko ne kuinka monta prosenttia, mutta näitä lasketaan ehkä sitten jossain kohtaa myöhemmin.
ja Salinin ja Keräsen keskelle, nyt kun kerran sentteri meillä tässä mukana on, niin Emilia Varpula, Ilves 4 pelin 2+8, olkoonkin, että puolet noista peleistä oli Rokia vastaan, mikä nyt tietysti helpottaa sinänsä pisteiden tekemistä, kun ei vastassa ollut esimerkiksi kärkiporukoita. Mutta sen verran tuhti saldoja kuitenkin sen verran olennaisessa roolissa tuossa Ilveksen hyökkäyspelaamissa Varpula noissakin Rokimatseissa oli, mitkä itse paikan päältä näin, niin ehkä hieman, en tiedä, olenko nyt jäävi jopa kommentoimaan asiaa, mutta tai jotenkin painottaako se valinta eri tavalla, mutta en mä tiedä, mä näen päätä, joten Varpulan listalla ja voi sitten lähettää erilaisia kirjeitä ja kirjelmiä valituksista, jos sellaisia ilmenee. Olisi ollut paljon hyviä muitakin vaihtoehtoja jokaiselle osa-alueelle, että ei suinkaan ollut ainoa nimet, ketä listoille pyörittelin, mutta kun ei kentälliseen voi oikein enempää porukkaa ottaa, niin tässä on nämä tällä kertaa. Ensi kerralla ehkä sitten jotkut muut nimet. Tai samat, en tiedä. Se voi olla ihan miten päin tahansa tässä studiossa. No mitäs nyt sitten seuraavalta podiaadilta on odotettavissa? Ainakin Naisten Liiga jatkuu ja lähestyy kohti loppuhuipennustaan. Tietysti eri määrä pelejä joukkueen jäljellä, mutta semmoinen noin 5 on tuota mittarissa lukemana jäljellä. Maajoukkue hommat kutsuu. Naisleijonilla on Tšekissä turnaus tuossa helmikuun puolella ja siihen valitaan joukkue tässä nyt sitten, sanoisin, että ennen seuraavaa jaksoa ja tietysti joukkueen ja ehkä mielipiteen siitä ja muuta. Ja tietysti itse pelijutut, niin jatkoaikakomista sitten tekstimuodossa ja sieltä Lapa jäähän Instagramista, jonne toivottavasti olet jo tässä vaiheessa viimeistään liittynyt mukaan. En ehkä odota siltä joukkueelta, tai joukkueelta odotan tietysti hyviä suorituksia, mutta en odota nimeämisiin yllätyksiä tai esimerkiksi debutantteja, sillä nyt annetaan kuitenkin jo vahvasti MM-näyttöjä isoihin, mikä tuossa sitten sarjakauden jälkeen eteen tulee. Nyt on tullut eteen se hetki, että lyödään pillit pussiin ja katsellaan taas 2 viikkoa kiekko ennen kuin tavataan taas näissä merkeissä. Eli näkemiin siihen asti, kunnes on aika laittaa taas lapa jäähän.